Five, 4, 3, 2, 1. It's the Home Straight Show, 30 minutes of entertainment. And those of you who are not here, who are watching wherever you are, those who are at home, Makofi. The herb is free. Babylon is not free. They just can't stand to see this little tree. When you smoke your dirty coke and it turn you in a ghost, do you see me smiling with my trial in my hand? You've been carrying feelings, now you're in my garden. You and your squad is trying to cut down all my herbs, leave the trees and let them live. Lord, Lord, can you see you destroying the environment, boy? Leave the trees and let them live. Boy, boy, can you see you're boring a hole in the ozone layer? Oh, don't you down. Let Jah rise and the wicked Babylon scatter. As smoke is driven away, let them be. As wax melteth upon fire, so shall they. For you lead thy path with your unending light and love. Let I not settle in the company of those devoured by the devil. For his imperial majesty, King of kings and Lord of lords, is my strength and redeemer. Ladies and gentlemen, welcome to your very best edifying segment. Ni Mr. Pilipili hapa hivi, and I hope kila mtu wako fiti. The curve inaenda ikishuka, na hiyo ni kitu ingine poa sana. Regulations zote tumepewa, tuendelee kuzifuata. Very soon things will be back to normal. Au sio? Like any other day, tunaenda kuchanuana. Leo tunaenda kusonga kando kidogo. Tunaenda kuongelea environmental conservation. Sisi kama ma youth, what initiatives are we taking? What steps are we making to ensure that environment yetu iko sawa? Tunaona kazi mtaani imeletwa, at least hizo takataka tunazisafisha, hizo nyasi tunazikata and such. Hiyo ni move poa sana. But then after that or before, ni nini tulikuwa tunafanya? And after hii kazi mtaani inaendelea hivi, it's something that won't last for long because imekuwa as a result of this COVID era. So later on, tukisharudi to our normal works, ni nini tutafanya? We have to develop something. We have to develop a framework in it. We will work within it to ensure that our environment is continuously flourishing. Sawa sawa? Yeah man. So with that in mind, kuna stuff mob sana za kuongelea kwa environmental conservation. Kuna waste management, kuna stories za food security, kuna stories za our forests yafaa ziendelee kuwa green na cheki. Yeah, kuna pia mambo za climatic conditions pia zinaweza zikichange. Kwa nini? Kwa sababu ya our environment. So kuna stuff mob sana tutaweza tukaongelea hapo, but for today tutadeal na vitu mbili. So tutadeal na waste management na forestry pia. Sawa sawa? Yeah man, na tukiongelea forestry, ndio kuna the famous saying by Wangari Maathai that kwa kila shimo lazima mti upandwe. My youth, tafadhali, that was meant to plant trees. Si vitu mnafanya sasa hivi ati kila shimo lazima ipandwe mti. No, avoid that. Tunapanda miti, trees. Let the trees grow. Sawa sawa? Yeah. So tukiongelea waste management, at least sasa hizi gava imeleta kazi mtaani. Watu wanaokota hizo taka, wanakata nyasi, hizo mitaro at least zinasafishwa. Then pia polythene bags zimekuwa banned. So at least environment yetu haiko that bad. Nacheki? So each and every time wewe kama youth, your waste, manage it very well. Kama umebuy anything that is wrapped,
make sure you dump it in the correct place. Sawa? Yeah, because most of these things don't decompose. So once they don't decompose, zinabaki kwa environment, and later on zinarudi zinatumezeshea. Sawa? So tunapata tunalia, there is no rain, jua ni kali, nini, but then ni effect yenye wenyewe tulijiekea. When we were young tulitupa matakataka tu ovyo, then saizi tunalalamika. Why? Let us help our future generations zikuwe in a better position, enjoy at least the fruits of our labor. Kwa waste management story ni mob sana. We can set aside a place yenye tutaifanya kama dumping site, na cheki, then we can also recycle whatever we are using. Ukitumia hiyo carrier bag yako vizuri, ukitumia hiyo paketi ya maziwa vizuri, ukitumia that cup uone imechapa unataka kutupa, we can always recycle it. Tunaona Coca-Cola walianzisha initiative vingine poa sana, in the sense that they are recycling even the bottle tops, such that nothing goes to a waste. So we can also do the same. Uko kwa community, mse ukijua tu hii ni end month, wase possibly wametumia machupa nini, unapita tu kwa maboma ukikusanya, and then later on you take it to the correct place for recycling. So there are a lot that can happen within our communities to ensure that waste is being managed. Sawa? Yeah man. And then pia tukikuja kwa forestry, most of us we make the forest our dumping site where we manage our waste. That is not good. Ukiangalia place kama Kibera derives its name from the word Kibra, which is a Nubian word, which means forest. But then ukiangalia sahi Kibra, ama hiyo Kibera vile tunaita, is it a forest? It is a dry land. Ukiangalia hivi hata ndo the Don himself Papichulo anatuambia chocolate city. Is chocolate ever green? No, it is brown. Why? Tumekata forest yote, tumemaliza. Juzi tumeona mawe evictions zinafanyika saa hizi. Kwa nini? It is something that we never foresaw. So saa hizi ndio tunaumia. Let us manage our forests well. Uko tu hapo home, umeona miti, vile ulizaliwa miti zilikuwa mob. Lakini juu wewe unataka siju kujenga simba, unataka kufanya nini, mmekata miti zote zimeisha. Hata hizo simba mtaka kujenga, mtatumia miti gani kuzijenga? So it is something that is not good. Let us manage our forests. Hizo zenye ziko karibu na mito huko hivyo chini, make sure weka a fence, ensure that hizo miti zote zinabaki, such that later on tunaweza tukapata that cool environment, hizo breeze zenye tunahitaji. Unacheki walami wanakuja Kenya kwa sababu gani? Our climatic conditions are better off compared to theirs. In case tuendelee kukata miti hivi, later on tutapata wapi tourists wenye wanakuja kuenjoy our climatic conditions? So itakuwa vigumu sana. So most of these things ni sisi wenyewe tunajifanyia. So as youths tunaweza tukasema hivi, ukimove a year from where you are, ulikuwa 16 umeenda 17, make sure you plant a tree. Ama let us put it at most 3 years. Kwa wengine tunajifanya tuko busy sana. Ukiwa 15 by 18 uko umepanda mti moja ama mbili, wherever you will be. Kwa mashule kuna maclubs, primary, seko, kwa macolleges, kwa mauniversity, all that. Hata kwa organizations kuna hizi team building whatever zinaendeleaga. Make sure you engage in them. Panda miti mse. Later on you'll be remembered. Simnacheki Wangari Maathai alipewa Nobel Peace Prize kwa sababu ya hiyo, the environmental conservation. So it is a great deal. You can do it and become a hero. Sawa? Yeah man. Most of us appreciate our environment, but we don't see the real role it plays in our lives. Hatuoni kabisa. Tunaona tu hii miti inafaa ikuwe hapa. But then you never thought of it. Hii miti inakusaidia aje? At one point mse alisema that tukifuata science, mti ina take in carbon dioxide, ina release oxygen. Mwanadamu on the other hand ana take in oxygen na release carbon dioxide. So we can imagine tukikata miti zote, carbon dioxide tunatoa sisi na wanyama, itakuwa inaenda wapi? Buildings hazipumui, unacheki? So tukirelease carbon dioxide inabaki tu kwa hewa na oxygen haiko. What are we taking in? We are only giving out. So tunabaki hatuna anything. Na tukiangalia system zetu, they have high affinity for oxygen. So once hatuna oxygen kwa hewa, then what are we going to do? We are going to suffocate. Kwa sababu suffocate nini inafanyika? Unakufa. To some extent hizi miti zinatupea uhai. We should not cut them down. Yeah, and let us not dump our waste in the forest. Hayo piece of values tumejaribu kuinstill ndani yetu leo zina make sense.
let us manage our waste in a better way. Let us keep and conserve our forest. Tumesema in a span of 1 to 3 years, make sure you've planted a tree, which later on, by the time una hit 50 ama 60, unaweza ukaangalia umepanda miti ngapi. Around 20. Hizo ni miti mob sana zenye zinaweza kujenga. Tunaangalia sasa KPLC, they no longer take trees, wanatengeneza zile poles za cement. So uwezi ukasema ati ulikata miti zote ukauza, no way. And then we also going for renewable energy sources. So hiyo stories za makaa pia zinaenda zikiisha. Miti tutabaki nazo ni zile za kufanya environment ikuwe poa. Let us instill that in ourselves. So youth man, yeah, don't be afraid and don't be ashamed of such. It is your environment and you are living in it. Tulisema you are a product of your environment. Yeah man, hiyo ndo tumekuwa nayo leo. And I hope kila msee umekuwa educated in some way. Tukitaka kuondokea, we have one thing to say. A cool environment leads to a cool human being. A cool human being leads to cool behaviors. Cool behaviors lead to a just society. A just society is what all of us are yearning for. Mr. Pilipili says Osim, stay safe and take care. A thing that your money could have buy. Walk in the light. The rich would have live while the poor man would have die. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light this time. Rastaman. Walk in the light. Walk in the light. Walk in your life this time. If the budget was a thing that civilian could have read,